السلام عليكم دكيري السلام عليكم نعيد سمعنا كلهم لما أنت بقى رياكشن ناي مارتن براوت انت يقبر كمزة له هجي لما انترفيتات قبر له أبحد أوان نجيتات شو سلتي قديلو له جباي جيتات شو يغني اللي مسمره أب تويتينج والسلدي كنت ودي له أي تغفركم ناي كثور حلون أي كلام هذا إلو استزارب أنا له بسلد كم سر مسوم فلوتي مارتن بلاوت مش بي ال اف كم جمرا جميرو إن باك تقال التخلو أبعد كاو جميرو سرح سنة برسل رايدني حليفو لما أبزناتنا بوليتيكا عزيز باس عتاتو عزيز باس تخفي له سرح سر مخالو زي قالت لنا اوف كورس المثال إريتريا فوكس السيزون كايدو بسرعة أمس قبروا إريتريا فوكس وعلاتات مارتن براوت كخوفتولو سبيتش ببناتو سبيتش كخوفتولو رايدو كم غير يسرع in fact بقربا زيز قورو نمستوها سهل نقروكم مارتن براوت لكم تأتهم أفريكا إديتور بي بي سي وورلد سيرفيس نيوز إيرتراوان قريبو له Martin Plaut, a friend of Eritrea, speaks at Eritrean mass. قال ماذا زلزل مثالي بانديرا ناي رفرندم جيري بناي فيدريشن جيري يسره. Martin Plaut speaks at Building Democracy in Eritrea conference. Is it the Mam's Eritrea focus? Okay. Understanding Ethiopia's Tigray wars Bahal مصحف دما Okay. Tigray's Eritrea's role in the Tigray genocide Bahadama Mizom Bitsotziom Tamakalo Itizella Fatwa Tana Au Holland Zella professor after the Marcages Jetil Trova Mizom Point of the Master is the Omium Tetamirum Etrahamet Barat and over Slezi. But Eritrea focus Bahar group. Raido chairman Jemir Kakab Habta Hagos. Natato members. Raido Nisara Omai Petros Tesfagiorgis and Arad Besai. Members of actually again Nayasana board to Mahalet Muhammad. The Agalis Rana. نعسنا بورد زيوم زكايدو in fact هبتا حقوس نعسنا بورد أتشيب تأشمو chairmaniu ودما نايتا إريتريا فوكس بعد ما chairmaniu of course إريتريا فوكس مس NGOs توم حق الزبو كم زي أغلى زبو زنورو USAID عينت نستمع حزبتات دون قالدو مساعدتهم سر بس رفيجي سر organization يوم سلازي دايركت اللي ركب عليهم مست منقستات نا أوروبا including European Union in the United Nations as well بار نزي أنا مثالي to what extent أركم كم زخونة بزي أجرك يجمر لكم هنا أرسلنا رايدو نايو زمدب زي بزعبا إيرتراويان بزعبا إيرتراوينات نزراربلو مدب نايو أبز مدب زي كبر استوى نبلو زعبا يبلنا كلنا عنا زملكات وي نحنا نملكات وزبلة سلام كيدانيت البحر ناويانا سيمباتايزر ما يتقلو مدب نايو نزي ميت نزي زررب كحجز قايش نعدمينا لومون كم كل شيء قاشا حيزة متسيله قاشاي إيرتراوي أيكونن جن عركي إيرتراويان عركي إيرترانيو gazetenya Martin Plaut مبزحتكم تفلتوا تخونوا مارتن عركنايو مقالستنايو زي مدب زخاني نعون مفلات تي حساباتون رئيتوتاتون بزعبا إيرتران مفلات زدالنايو مدبيو كلهم كتمهارولو نمارتينات أبيعكم كتفلتوا يو تسفانا
ሰናይ ምክትታል ኣብዚ ዛዕባና ብዛዕባ ርእቶታቱ ከምቲ ዝበልኮ ኢና ክንዘራረብ ብቋንቋ እንግሊሽ ክኸውን እንዳተሓጋገዝና ክንትርጉሞ ኢና ቅልል ዝበለ እንግሊሽ ክንጥቀም ኢና ብዝተኻእለ መጠን ከምኡ ኢና ተባሂልና ዘለና ደጊመ ሰናይ ምክትታልኩም ይዕድም ይቀኒለይ Martin, it's an honor to be hosting you. It's a bit daunting, but it's still an honor to be hosting you. It's a great pleasure to be here. Thank you for coming. I was explaining to our audience that this will be about getting to know you a bit more, getting to know and learn about your journeys that has brought you here to us I introduced you as a friend of Eritrea. That comes Rahmo Arki Eritrawi La Faritato. سلام كده لكم جيرا بتعمي active كوين يسرح in fact Martin أوني قبري إزم إيرترا فوكس إلى أمني إيرترا فوكس دم أزيوم تقوم الميديا ناي تقرأي ميديان ناي أسنان كم زخونة فلوتي بزخونة خوي إنه حجي بقربا كزي نحن سي إيرتريا سيرات النايلو دم أصحابه نقرني ودعزة تسعيرنا أوكي هجيكن عندنا ويانا بعد كانوا بعد قال ملنا زعلكم ده هوتهم مسترفه هموتات عندنا فحتى ترزنا حسبته لا قال زبرو نقرات مسمت ادما هجي انترفيو قالوا له موت انترفيو اكلت كخوف لي because بحساكو دو اخذ لي let's go Eritrean forces in various foreign territories. Well, thanks for joining us today. It's a pleasure. Can you provide an update on the current presence and movements of Eritrean forces in various foreign territories? Well, I wish we could. Unfortunately, the situation is confused and confusing. It looks as if the Eritreans are still deep inside Ethiopia. Eritrean awishti Ethiopia kamdallo komina nfelt in Western Tigray and Western Tigray zblo zoloti Ma'rab Tigray zblo Adam Hara netsawti zollo and also along the northern border. Now, of course, there are some areas in which they are legitimately along the northern border because parts of Ethiopia, as you will remember, were given to the Ethiopians and some parts given to the Eritreans by the Boundary Commission that came after the last war, the 98-2000 Boundary Commission border war, which led to the Boundary Commission. And the Boundary Commission adjudicated where the border is. So the Boundary Commission Bahar after Algiers agreement Samama Bedhriu. He will merit the Eritrean. Some areas are legitimately part of Eritrea. Including, for example, the town of Badme and parts of Irob. Part of Europe to Bahar. Europe to Bahar, NATO portion of it. Had akar NATO Badme na Eritrean legitimate merit muhanu teragagiti twahibu. I mean, I know that many people in Irob are very unhappy about that, but that was what was decided in accordance with the agreement signed by Meles and Isaias. And so it's very difficult to argue with that, but they are far beyond that. Okay, well, أنت ترى النجار لنا ولا حدا يوروب سباتون تزيت حقه سبوه بنزقن كنت ترى إنه زي دخلت عتيد كيس بلانو And the problem is that the African Union mediation effort, the people who are monitoring what's going on, haven't really provided detailed indications of where things are, how they're operating, what's going on. That is just not available. The United Nations detailed information but this is not necessary at all. It was not necessary because the area to demarcate the bota مفلات إنير بقى بدحيو نلعلي إريتراوي بتحت دماء تقراوي يقول مالتي سلازي كلير إنير سوى مغنيتانا ويانا تراهينير. It was clear. In your opinion, what might be the reasons why Eritrean troops have not withdrawn from Tigray following the peace agreement? Are there any geopolitical or strategic factors that could explain this delay?
Well, of course there are. I mean, ምንታዮም ኤርትራውያን ብናትካ ተሓሳስባ ካብቲ ፕሬቶሪያ ዝበልዎ ናይ ትግራይ ውሽጢ ክወፅእ ዘይከኣለ ንምንታይ ብስትራቴጂ ዓይነ ብፖለቲካ ዓይነ ድዩ ዋላስ ብምንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ትሪኦ I can't remember President Isaias ever withdrawing from anywhere willingly. I mean, he sees himself as a huge global player in the region, that he can extend his power almost anywhere. ኢሳያስ አፈወርቂ ብሰላም ዝወፅእ ዓይነት ሰብ ኣይኮነን ብዝተረኣየ ኩሉ ነገር እቲ ናይቲ ኣፍሪካ ናይቲ ኤርያ እቲ ዓብ ሰብ ኮይኑ ክረኣይ ስለ ዝደሊ በኃይል ጥራሕ እዩ ዝኣብል The other thing that we are hearing is that he is training Amhara Fano militia inside Eritrea. ሪኢኹም እዚ ሕጂ ኮምፕሊትሊ ሓሶት እዩ ንፋኖ ሚሊሽያ የሰልጥን ኣሎ ኣብ ውሽጢ ኤሪትሪያ ኣብለኩም ኣብ ከምዚ ዓይነት ከኣት ክእልን እዩ መንግስቲ ኤሪትሪያ ፍፁም Now, is this done with the agreement of Prime Minister Abiy? I doubt it, but possibly, but we can't know. I mean, Prime Minister Abiy seems to be so insistent on building his new palace. Is it 10 billion? ምስ ኣቢይ ተሰማሚዑ ዝገበሮ ድዩ ዝነገር እዚ ነምሃሩ ከሰልጥን ከሎ ኢሳያስ ኣብ ውሽጢ ኤሪትሪያ ዝፍለጥ ነገር የለን ግን ፖስብል ይብልዎ ግን ኣይመስለንን ድማ ኢሉ ምክንያቱም ኣቢይ ኣብ ካልእ ዓይነት ስራሕ ተፀሚዱ ኣሎ dollars, it's going to cost something absolutely unbelievable. That his new palace, is it $10 billion? It's going to cost something absolutely unbelievable. ኣብ ካልእ ስራሕ እዩ ተፀሚዱ ዘሎ 10 ቢልዮን US dollars زود بالاس بيت منقست رايلو بيت منقست كسرح يحسب على لا 10 بليون US دولار كم تصير I don't know زون حسبتي of course that his concentration on these issues seems a bit removed, shall we say. But yes, there certainly are forces, and this has been the strategy that President Isaias has pursued now for decades, and that is that he will use other people's discontented groups, he will arm them, he will train them, and then he will use them as he wishes to in order to extend his influence across the region. whatever ኣብቲ ኤሪያት ዝኾነ ነገር እንዳተጠቕመ ኩነታት ዲክቴት ምግባር ምፅቃር ብጣዕሚ ዝለመደ እዩ ብለኩም ኣሎ And that's essentially what he's done in the past. Don't forget that he backed Ethiopian groups who were trying to overthrow the previous government, and including sending somebody to try to put a bomb in an African Union meeting. ኣብዝሪኦም ታይዙ ዘሎ ኢሳያስ እዚ ብዙሓት ጉጅለታት የሰልጥን ነይሩ እዩ ኣንፃር ታወያነ እቲ ዝነበረ መንግስቲ ኢሉ ኢንፋክት ካብኡ ንላዕሊ ከይዱ ሰብ ሰዲዱ ኣብ ኣውሮፓ ዩሮፒያን ዩኒየን ቦምባ ከፈንድእ ኩሉ ፈቲሉ እዩ ፍፁም እኮ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ፍፁም ክገብር ዘይክእል ነገር እቲ ናቱ ጠባያት ትትፓተን ርኢኻ ማለት in Addis Ababa, and it was only foiled at the last moment. ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሲኮም ዓይነት ፈተነውን ገይሩ እዩ ቦምባ ኣብ ኣፍሪካ ዩኒየን ይብለኩም ኣሎ So, he's played these games for years and years and years. Sometimes he actually invades neighboring countries. Sometimes he just uses forces from those countries that he supports to undermine their sovereignty. ሓንሳእ ይወርር ሃገራት ሓንሳእ ድማ ኣንፃሮም ዝቃረሱ ውድበታት እንዳሰልጠነ ይህውኸው And that is really what he does, and it's all a simple technique in order to extend his influence across the region, and that's basically that's what he does, and that's how he በቃ ኢሳያስ አፈወርቂ ንናቱ ሓይልታት ንኸስፋፍሕ እዚ ጥራሕ ይስሩ እዚ ጥራሕ ይዝገብር operates, and he's done it for years and years and years. He's never going to move away from it. What are the وكسب حجي إساياس راح يوقف زلوا لسنجام بفتهم اتنقر ناوي أنا completely كويس زي زاربك
بفصم يزاربلن بارت بعد متات ناتلاند حركوينو تو الجيرس اجريمنت مستقبل انا متاي الحراي زي بلون يا السويد ما تنك خوينو قتيلو تبومباز ديربي يبون ابانا تكل بروبلمات والحنتي مخناتهم تقتيلو السرح ناتاتهم سلازو Potential implications, both humanitarian and political, of the prolonged presence of Eritrean troops in Tigray. بار ابسم او نتنا بوليتيكان كلولاوات انتي فتر كنا واحد كلنا اريتريا مصنحه في تجري. Well, of course, the humanitarian problems can be seen if you look at the various maps which are put out by the international agencies, which talk about where they can and where they can't go to deliver assistance, food, and other humanitarian relief effort. حد يقبر زلو مخل كالي يلو إفرتس كي جبر كي وهاب تخلطات قلمنا يدانا بيوم نتوم United Nations صراحة that. Across Tigray, and there are large areas that they can't get to, and the majority of them are because of the Eritrean troops being there. Although, let's be honest, there are some places where border crossings are blocked by the Amhara. Can't be sure how this is working, and I saw that Getachew went to the Amhara region and had talks with them. Let's hope that can resolve some of the issues. ما ترى أخذتهم أمحارو ما قد دخل كله Getachew كسب عدم حراخيلو انتزاري ونيرو بس كان رأيه زنقر زي رزالة التمثيل. I mean, really, this is a big problem, and I don't know whether you've seen it, but there was quite recently quite a worrying video which showed this very senior Ethiopian and Eritrean commanders saying that they've now, they have built their unity out of blood and bones of their people, and it'll never be undermined. لما سمعت تقول كي Ethiopian Eritrean forces بحبار كانوا بسرعوا وسيلوا مالو what is the problem with this؟ ما عدتكم قبرانين كنكم قبلالو إذا ما عادت أقمي بلال. Well, it wasn't just Ethiopians that died, and we must never forget the huge sacrifice of the Tigrayans, and and other people, and that. Ethiopians راح يكونوا مويتهم فلالي يقول له زي ما عاد سبب تقرأ تودي إذا كنت ذكروا لنا نمتى يتحزقهم زلوا الحنتي كرداني has to be, in a sense, that is the big problem. What will be the future of Tigray within the region and within Ethiopia? كما يكون حزب تجري كلها أفتر region أفتر زوبان أو شيء إثيوبيا is حياة يا غير. Well, the only choice is for them to be Ethiopians because they are Ethiopians. To begin with, they were Ethiopians. And that's something that Tigrayans must consider. And of course, it's something that Tigrayans must consider in relation with other peoples of Ethiopia. But that's not for me to, make a recommendation about, except that I hope that everybody can find a way that is a peaceful way forward that allows people to express their own identities. ተስፋ ገብር ብላለሁ እዚ ግን ተጋሩ ዲሳይድ ዝገብሮ ባዕሎም ኣነ ብዛዕባ ክዛረባ ክእልን እየ ዝብል ዘሎ I think that's really the only way forward in the whole situation. From your perspective, why do you think the international actors and peace mediators have not made significant enforcement efforts to ensure the withdrawal of Eritrean troops from Tigray? Are there any limitations or constraints that hinder their involvement in this matter? ስለምንታይ እዩ ብናትካ ተሓሳስባ ናይ ዓለም ሓይልታት ንኤርትራስ ብግዲ ከውፅዋ ዘይከኣሉ ንሕና ዘይንፈልጦ ካልእ ነገራት ኣሎ ብድሕሪ እዚ ስኻ ትነግረና ትኽእል ሓደ ነገር ግን ካብ ምንታይ ክትወፅእ ኤርትራ ዝበሃል እውን እንተ ደኣ በዓል ባድመታት ናይ ኤርትራ ኮይኑ ካብ ምንታይ ደኣ እያ ክትወፅእ ኣብቲ ቦታታት እዚ እዚ ኢሎም ድማ ክዛረቡ ይከኣሉን ቢካዝ ብናትና ተሓሳስባ Well, the international actors are not really participants in this. I mean, if you look at the agreement that was signed in Pretoria and the agreement that was signed in Nairobi, one of the things that is missing from it is the role of international actors as peacekeepers or peace enforcers.
I mean, let's compare it, say, with the end of the border war, the 98 to 2000 border war. There were UN peacekeepers and peace monitors who were all along the border. They had a very tough time, trying to, make sure that the Eritreans allowed them to monitor what was going on. Made their life pretty difficult. Eventually, they gave up and went home. But I mean, there is no such similar force. So who on earth would be then enforcing it? There's نكاذب زولو أفتي كدمي أف كتش حد لبروك أب إيرتران أبونغو إثيوبيان أتيوم نيرومم نا United Nations Forces Mediation Forces بهذا الصوم Peacekeepers كبلوم خلو أوكي أفتي بوردر نيرومم ولا كم من قست إيرتران أسكح حبيلهم قديفهم كيدهم هديمهم كيدهم قديفهم abandon تجاورو أبزقكم إيرلان بلادو أفتي بين إثيوبيان إريترياني أبزي تقرأي وشتن إثيوبياني ترديكم لكم حاجر جيرون تقرأي قصرانو أرايدو أمو لا تقرأي بوليتيكا سننا إثيوبيا بوليتيكا كعملو لو مالتكوا إثيوبيان إريتريان بحنسا كم حاجر ديلي قول الله أخذ تقيدون مس إثيوبيا لزم مخروم نتي PLF نايسل دي لقرس لازخونا أرايدو أمو تقرأي إريتريان سكعاتو بيس فورس بلان إذا كان منقصنا يدلوني ومنقص إثيوبيا هنا يدلون معناته تقرأي لا وش تهجر قدامي إثيوبيا وين أنا دم أنا إثيوبيا قدامي تقرأي كم حدا هجر عين رئالي لكن of course it's a selfie. No enforcement mechanism. There is I suppose you could say that the كم عينات ممكن تصير زي اللي إريتراوان كم دللا يمزحون بتقولوا زلوا the African Union people who are now involved in monitoring what's going on, they could write a scathing report saying, well, whatever it is, 6 months, 9 months, a year after the agreement, the Eritreans are still there. They could say that, they could make the report, and then who's going to do what about it? I don't know. I mean, ثم أفريقيا ما راح أوزر لو جلسي إريترياس الله كله خليه قد ماني موقفت حزب الدايم قد أيبلون دماسو سلازين لنا ما أيبلون بتغلال تمقبي كأتو باكري هو قال ملا تبايلوز نبلا نفتناتنا بوردرات كأتو ستلي تتوابي لهم يا مفكوس بدهري يقول إريترا وش تهاجروا كم زلوا تراهن إثيوبيا ونكم بلهم. What is so sad is that let me be frank with you. The international community is really determined to get back into a solid relationship with Ethiopia. They don't mind about Eritrea so much because they think of them as pretty irrelevant. international community اسمه إثيوبيا عندنا كتعرض على أمريكا على أوروبا يونين قال مالتي أزيوم يدللوا كقراروا بزح قدسون يوم زعما إريتريا مخناتهم it doesn't matter Eritrea significant ولا أخونا زربحنا كنا أخونا ناوز والله. But Ethiopia, they want to have a good relationship with Ethiopia and have always wanted to do that for the simple reason that Ethiopia is the key to the whole of the Horn of Africa. And so, for example, the Ethiopia مفتح نايتي تغلالا area سلزخونة يازولو زولو of course حقوي معات حزب زولو هاجر عب هاجر. The Human Rights Commission, which was established to look at the terrible atrocities that were committed in Tigray and in other parts of Ethiopia, in Amhara and the Afar region. I think it's on its last legs. And yes, but the Human Rights Commissions out to Tigray تقبلت كل ነገር سمرمر تبعيله. So have a صراحة سني درجة أب last leg يزولو سنكل بلانو درجة كسيلو سيدك مالو يزولو. It will be discussed in a few days' time at the UN Human Rights Commission in Geneva. Will they? أو United Nations after Geneva زبها البوتا ما عسي تجيروسي anyway اسكك حبركم من البات حتى الجوش تستقبل anyway نتز على فدي زعل الزلو أنا نتز نقدر سمعنا get anywhere?
I must be honest, I don't think so. I think it's there just isn't the international support for it, and you would have to have huge pressure to do it. The only tool the international community has is money, and by holding up the assistance that Ethiopia could get through the IMF or the World Bank, that would be the way of ensuring that it happens. بابا حدا نقر زلهم ولا بينايتد نيشنز استخدم زودة أي مثلا نيلو حدا نقر يين زلهم توم ويسترنرز لكم عربا وين كلهم توم حيثات زلهم سلتي وتسلتي بعاي IMF بها International Monetary Fund World Bank زوها إداتات بوجرهم كتصابوا بران إثيوبيا مو أصابيهم هاي جدا هرايلو زدلي وانا قرن خقورو السوت راحيو زي مثلا But I think this is a process. There is no political will in Brussels or in Washington, as far as I can tell. Maybe I'm wrong, but I can't see the political will to force that through, which means that it will kind of just peter out, and particularly the women of Tigray. تعجب زلو ولا United Nations يكون ولا بروسلز أفتي ناتهم كونفرنس سكبرلو headquarters ولا حنتي كم أتوم زمت نجار زلو أي مثلاً إن إيرتراويان كم كيرو كوتشو بحبار كوينو إذا زلو بغناتهم إثيوبيا بعلا ونايتد كفونا زلو of course سلازين إثيوبيا تغيتك بحيلي جنزب تغيتك أتصابيك مس إيرتريا وتسوي لاسي نخبأ السيوت نجار السيوت دليل زلو جنز زكاء نجار أخونا نزل زلو كتقول له خلو عزيز حزين أنا دم بزعبات أنا نستناي تقرأي بلا له أب تقرأي وشتي أنتي قبلكم زلو حج كون دخلتك. Who were so brutally raped and abused in ways that are indescribable, will never get justice. And I think that's a terrible thing to happen. It's a terrible legacy of the war, and it says to perpetrators, "You're fine. Don't worry. I know it's against the law. You'll never be held to account." And that is an awful, awful message for anybody to put forward. نايحجي أبزنو دو من أربعة كالأيون نتعفر 15 minutes زلا تكبر خلي بحاتيرو إزي قريو زلا حجون نا إيرترا هو كت مفتاح حجون وصن دابلكا إيرتراوان كمزن داقبرون دابلكا مخادم انتو مومنتم ويانا لوس تقبرال of course تمام هارون وما مريتهم حيزام هارون زوانا زي قل اتي نخلتهم نخراسن ومكواقعوا نحنا نقوتيتهم نخلتونا قوتات قلما لدما ناي قدن كم سراح يزمو عندنا لا تخفلوا يسرح كم زلو فلتي رايدا افيدر كومبليتلي حج دما انقل الله يزاروا الله بقى ازي ترفيزي معاسي تقيروا تبلكم نكري لكم ايه اوكي مع السبر يوم وفقهم نقصد شحن حمشت ميت سبات يوم كان مع سر شموت الساعات لو مع تتايو جولاي 4 بناتي سلازي جولاي سلسته سوني زوت اي مو ليتست مالتي بخمس نخيد انتاي حساباتي متصاب كان اي ولا حنتي فولتو ندري لا كان بخمسين ودولة مع تبو peace for you. ألايك خون كله كلمة سينا كمزين عتاتهم ممكن في الشوم تعمز قول. هو بزيتات advantage كترخبلو أنا زم صوزل له نقرات تزيل لما chill and relax. Can like. I'll see you in the next show.